Mkurugenzi, just imagine being snatched from your own house, from the comfort of your bed, taken hostage and driven for hours into the woods, held against your will for hours, sexually assaulted, mental torture, you name it. And after you're released, 48 hours later, you go to the people who are meant to protect and to serve you, the police. But instead of the same police extending a helping hand to you, they treat you and the person that you love as the suspects to your own kidnapping. Ladies and gentlemen, this is the unfortunate story of Quinn and Denise Huskins. Twende kazi. Mkurugenzi! Oh, my man! Headline hitters na kama cake. When you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Kabla sijaingia kwa bonge la mini series today, lazima tufanye what we gotta do, man. Lazima tusukume a super shout out to a super customer of the day. Na leo tunataka tupige shout out none other than Caroline Irongo na Kenan Irongo. Wapi shangwe na makofi na nderemo ya hawa watu oya. Shukran sana mazee. Mumeingia pale mkaua. God bless you, man. Barikiweni sana sana sana. Anybody else mwenye ameingia pale akafanya mambo yake, we see you. We see you. Asante sana, barikiweni deadly. Na kwa watu wenye wajaingia hizo area, the website is mkurugenzi.ke. That's where it's at. Ingia pale, cheki matisho zimeingia pale hatari. Mahudi ziko sasa, kwanza wale walikuwa nalilia black hoodies ziko in plenty. Yeah, get in there, man. Shika mambo yako and rock it with pride. I'll see you. Very nice. Now, pasipo kupoteza wakati, Mkurugenzi nataka tuende moja kwa moja mpaka the city of Vallejo, California, United States. Mwaka ni 2015, tarehe 15 March. Mida ya saa 8 ya mchana, simu inapigwa. Wapi? Vallejo Police Department. Wale wanapokea simu, and on the other side of the line is 30-year-old Quinn. Quinn anaambia maafisa pale ametendekewa na jambo. Jambo gani? At around 5 in the morning, watu walimfumania pale usiku akiwa amelala na mpenzi wake Denise Huskins, 29 years old. Na mara hiyo wakaokota mrembo na wakaishia na yeye. So of course maafisa lazima waingie pale wa verify kumeendaje ni nini. So the police wanatoka Vallejo PD Tekengori na they go to the residence of Aaron and Denise Huskins. Wanaingia pale, wanapiga upekuzi pale, investigation nini, na after wamemaliza mambo yao, they take Quinn na wanaandamana moja kwa moja mpaka wapi? Kituo cha polisi. It is at the police station that Aaron narrates to them exactly what happened that morning at 5 a.m. So Aaron na mpenzi wake Denise walikuwa wamelala vizuri kabisa, yani kila kitu safi. All of a sudden wakashtukia mlango ya bedroom imepigwa teke. Majamaa wameingia. Hawawezi waona vizuri sababu these guys wana shine flashlights kwa face zao. Na hii flashlight iko na mpaka ka laser. There's a red laser ambayo iko hapo kando, so inawa destabilize deadly. But as hii yote ina happen, one of the guys anaita jamaa jina. Kawambia ni aje Aaron, usilete ngori, ukifanya vile tunadai, mambo inaisha mbio. So we lala chini, kifudifudi, lala na tumbo, face down. So Aaron hana choice but to comply.
analala face down. Mke wake, demi yake hapa kando, Denise Huskins, ameingiza baridi deadly. Wale majamaa wanakuja wanampiga, wanamfunga Aaron kwa mikono na wanamvalisha nini? Wanamvalisha some goggles ambazo ni dark. Then wakimwacha pale, wanachukua nani? Wanachukua huyu mrembo Denise Huskins na wanachangamka na yeye wapi? Wanachangamka na yeye kule chini. As wanashuka na yeye chini, kuna mtu amebaki hapa na Aaron, anampiga nini? Blood pressure. Of course Aaron anashindwa, okay, nimesikia robberies nyingi, mimi sijaona robbery mtu anakuja na mashini ya kupimana pressure, kwani rada ni gani hapa? So wanampima pressure fiti, then jamaa anampatia nini? Dawa. Eventually anakuja kudiscover hizi dawa ni NyQuil na dawa nyingine inaitwa diazepam. Basically ni dawa za kukufanya blackout. Then after some minutes, jamaa anarudi juu tena. One of these other guys anakaa maze, anakaa chini hapo kwa kitanda na Aaron anamwambia, Aaron maze, there's a problem. So Aaron anashindwa, okay, what's the problem? Maze, kila kitu tumeambia mnaweza chukueni maze, sitaki noma na nyinyi. Jamaa anamwambia, sasa kuna ngori. Sisi tukikuja hapa hatukuwa tunajua tutapata mrembo anaitwa Denise. Sisi tulikuwa tunakuja hapa kuchukua dema anaitwa Andrea. Ulikuwa na dema anaitwa Andrea? Andrea ni ex wangu. Ako wapi? Hatuko na yeye, sasa niko na Denise. Sasa hiyo mradi imeharibika mtu yangu. Andrea ndio tulikuwa tunataka. But since we are here, hii effort yote haiwezi enda waste. Itabidi mtu wangu tutafutie $15,000. Tutachangamka na demi yako. Once umepata $15,000, wewe tuvutie, tukurudishie mrembo, wewe tupatie ganji, na yote tunamaliza. Kidogo akasikia jamaa ametoka, mrembo huko chini amechukuliwa, wametoka nje ya mlango, na the last thing Aaron anakumbuka ni akisikia sauti ya gari ikiashwa huko nje. Ikawashwa and the car takes off. Na immediately the car drove off. Aaron akazima. Hii ndiyo story anapatiana saa 8:30 ya mchana akiwa wapi? Kwa police station. So of course lazima hii information itolewe nje. Hapa we have a missing person. This is a kidnapping na lazima bana kila mtu ajulishwe. So the police wakacall wazazi wa Denise Huskins, huyu mrembo mwenye amekidnapiwa. Of course the press wakajulishwa. Vallejo Police Department wakapiga mpaka press conference pale na wakasema kila kitu ambayo wameambiwa na nani? Na mzee mzima Aaron hapa. But hii account ya Aaron, it leaves more questions than answers. Because kama mrembo alichukuliwa saa 11 asubuhi, wewe umepiga simu kwa polisi saa 8 mchana, hii time yote ni nini ulikuwa unafanya? What were you doing hapa katikati? So immediately kijana wetu Aaron Quinn akaanza kuangaliwa kama suspect, sababu a good number of times spouse akipotea ama kitu ikimfanyikia, huyu mtu wake ndio waga anaanzaga kuangaliwa wa kwanza. So hiyo press conference first of all haikusaidia. Kila mtu alitaka kujua huyu Aaron, what's his deal? Tunataka sana tujue mambo yake huyu jamaa. Kuna reporter ambaye alipiki story. Immediately tu ili break, kuna jamaa aliamua hii story, hata mimi wacha nikimbie nayo jo. Hii area mazee ya Vallejo ni hard sana kusikia cases kama hizi. It's a very unique case this one. So this reporter akaamua kukimbia na kesi. Back to the police station, interrogation inaendelea. So polisi wamesha establish, okay. So swali wako nayo ni mbili. Number 1, why did it take so long for huyu jamaa kupiga simu? Number 2, wale kidnappers wamekuja wakamwambia makosa imefanyika. Hatukuwa tunajua ni Denise ako hapa. Sisi tulikuwa tunataka Andrea. Huyu Andrea ni nani? Now, Aaron Quinn akaanza kuelezea kwa kinagaubaga. Alipigwa ile tembe akalala. By the time analala ilikuwa hizo machweo, hizo masaa 11 walikuwa wanafanywa majambo hapa. By the time anaamka ilikuwa ni saa 5 mchana. But alikuwa under strict instructions ya not to involve the police, otherwise mrembo wake huko ataumia. So because of hiyo ilibidi atulie angoje nini? Instructions kutoka kwa wale kidnappers. Number 2,
Aliamka hivi, the first thing ana notice ni kidnappers before waende waliacha wamerig CCTV camera kwa room pale. So hii CCTV camera inamuona, na kwa floor wakamchorea laini ni kama ka perimeter kenye hafai kutoka. Akitoka tu avuke kando, atoke within camera range, ni hivyo wanafanyia mrembo wake madhara huko. So that is why he sat there for another 2 hours, kutoka saa 5 mchana mpaka saa 7:30 ndio akapata ujumbe. Kutoka kwa wapi? Kutoka kwa wale kidnappers. Ujumbe ilifika in form of email. Email ikasema, ni aje mtu yangu, mtu wako tuko naye ako fiti. Kumbuka vile tuliagree, tunahitaji 15,000 kutoka kwako, $15,000. Hizo $15,000 tunazitaka in cash. Utazisplit mara 2, 7,500 tutakuonyesha mahali utaweka, na hii 7,500 ingine pia tutakuonyesha mahali utaweka. What do you say? Akarespond email haraka fast, akawaambia wadau, maanze hata munipige muniue, mbele nyuma niko na $3,500. Hiyo ndio pesa niko nayo. Tafadhalini niambieni mnataka niilete wapi, msiguze mrembo wangu tafadhali, na waomba na wasihi. Akarusha ujumbe. By the time anarusha hiyo ujumbe ni 1:30 PM, 1:35, 1:40, 1:45, 1:50, 1:55, 2 PM, no response. Kufika hapo bana, mzee mzima Aaron akaona uongo mbaya. Siwezi kaa hapa mazee, nimeholdiwa hostage na niko na kila kitu yangu hapa, simu ndio hii, kila kitu. Wacha nipigie mapolisi, hao ndio watanitoa kwa ingori. So akaenda akachukua simu na akapiga Vallejo PD. Emergency. My girlfriend got kidnapped last night. Akawa explainia kila kitu imehappen, and that is how end up wapi? Hapo kwa police station. Now, polisi wakamuuliza, hiyo umeexplain vizuri sana. Huyu msichana ambaye alikuwa achukuliwe anaitwa Andrea. Who is she? Quinn akawaambia, Andrea sitawadanganya. Andrea ni ex wangu. Mimi nafanya kazi kwa hospitali, I am a therapist there. Hapo tu kwa kikosi ya therapists kuna mrembo anaitwa Andrea ambaye alikuwa ex wangu, na Andrea mambo yetu haikuenda fiti. Alini cheat, na after nikagundua mazee she was cheating, ikabidi mimi nijiondoe. Na kulikuwa na colleague wetu mwingine hapo ambaye kidogo mali safi na nilikuwa pia ninapenda vako zake, anaitwa Denise Huskins. Sasa Denise Huskins ndio huyo mwenye ameenda. Okay. So Andrea ni ex wako. Very nice. Okay, haina mambo. Wewe tulia hapo, wacha tuendelee na maswali zetu, tutarudi kwako. So the police call Andrea. Andrea comes in for questioning. Anakalishwa pale chini, anaulizwa, mtu yangu sijui kama unajua hii jina Denise Huskins. Akasema Denise Huskins namjua fiti sana, tunafanya kazi hospitali moja, sisi ni matherapist huko. Okay. By any chance unaweza kuwa unajua watu ambao wanaweza taka kukukidnap wewe? Sababu Denise Huskins amekidnapiwa, but as she was being kidnapped, au wenye wanamkidnap walisema ya kwamba she was not the intended target. Wewe ndio ulikuwa unafaa ukidnapiwe. Any reason why someone would want to kidnap you? Denise akasema, Andrea akasema, walai kusema ukweli mi sijui. I really don't know. Kile tu najua ni kulikuwa na mtafaruku kidogo, sababu mimi na Chalia Denise ambaye ni Aaron tulikuwa tuna date. Then kidogo tukawachana. Lakini ni kama huyu jamaa Aaron ni kama bado alikuwa anani feel. So even though tumeachana, bado alikuwa ananitumiaga ma text nini. Unajua mavitu zenye niko sure Denise angeona, angesikia fiti. Okay. So polisi wakauliza Andrea, so huyu Aaron unaona ni mtu, story zako angeendelea bado, ni kama bado anakufeel? Andrea akamwambia, kusema tu kweli, sioni kama kuna anything on the contrary. Ujamani kamkubali leo. Hivyo ndio nimemchota. Okay. Sasa Andrea, imekuwa true, weenda. Aaron akarudishwa kwa meza tena. Mtu yangu, na kuna vitu utuambii wewe. So wewe unatuambia hapa uliachana na Andrea, then kidogo unamtumia maujumbe, bado unamdai? Hapana, sidai Andrea. Okay, kulikuwa at some point enyewe, unajua mazee, alikuwa kipenzi changu mazee, unajua
na nilikuwa na feel ni kama hivyo vile tuliachana mazee ilikuwa premature, na nilikuwa tempted mazee kutry work things out, lakini demi yangu akatushika. Kwa siku tu aliingia kwa simu yangu akaona ma SMS natumia Andrea na akajamba sana. Na tangu hiyo siku demi yangu anishike. By then nili snap out of it na mambo ya Andrea nikafungia hapo kabisa, wallahi sijawahi mtext tena. Hiyo story tulimalizia hapo na nime make it up to my girlfriend mazee, na every day huaga namreassure na mwambia man niliteleza lakini wewe ndio mtu nadai sahi. Okay. Aaron, historia yako mazee najaribu sana kuiunderstand, lakini I don't know. Hata wewe ungekuwa kwa position yangu. First of all, the fact hiyo story umetupigia vile demi yako alitekwa, mara wanakuja kukuibia, wanakupima blood pressure. Ni mwizi mgani wanafanyaga hivyo? Nimeona hapa umesema ati at some point uliambia mwizi unasikia baridi, akakwambia pole, wacha nikufunike blanketi. Sisi hatusikii baridi sababu tumevaa zile sweatsuits, zile za watu wa scuba diving. So mtu alikuwa anatembea usiku amevaa suit ya scuba diving. Alafu akakuja Aaron, fanya aje? Tuambie ukweli. Hii kitu tumalize vizuri. Hakuna haja uimeki kuwe ngumu for no reason. Kama mlikuwa mnavuta vitu zenu, Denise aka overdose, akadedi, ukaenda ukamtupa mahali, tuambie, tuone vile tutareduce singo. But hii movie unajaribu kutucreatea ati watu waliingia wamevaa sweatsuits, wakaanza kutufunika huko wakitupima blood pressure. Bana, hatujazaliwa jana, we wacha hiyo. We tuambie ukweli. Tuambie ukweli. Dakika hiyo mazee manhunt imeorganiziwa kila mahali. They are searching everywhere. Kwa maji huko kuna maboats zina search huko nini. Wako huko kwa mafields wako na madogi wanajaribu kuangalia huyu Denise anaweza kuwa lidampiwa wapi huyu. Sababu Aaron tunamshuku sana. As hiyo ina happen, manhunt ina happen, wameleta ile mashini ya lie detector. Wamesha piga Aaron mazee, strap kwa lie detector machine, wakam take through your exam ya lie detector. After the exam mazee wakam unstrap kutoka kwa hiyo machine na wakamwambia live, watu huanguka hii lie detector, wewe umeanguka mpaka nguo zimechafuka. There's no question in my mind that you failed this test. And you failed it miserably. It's not even close. Yani sijaiona mtu amekula chini hivi kwa lie detector. So tuambie ukweli, tumalize hii kitu, aba itakuwa mbaya. Itakuwa mbaya sana. Aaron mazee akaona hawa watu already wako na a preconceived notion. Wako na kitu inaitwa confirmation bias. Already washajiambia mimi ndio suspect. So hakuna kitu nitawaambia waone different au wanataka kuprove kile wanafikiria ndio ukweli. So Aaron akamwambia, wadau, I've told my story not once not twice. Nimepiga story mazee na kila time narudi hapo inani traumatize, but juu nataka kupata demi yangu nashinda nikipiga story. Hakuna inconsistency kwa history yangu. Nyinyi mumeamua vile mumeamua. So naomba ninyamazie hapa. Kutoka hapa wacha lawyer wangu afanye nini? Take over. Polisi hiyo ni kitu hawawezi kunyima. Ikabidi wame reach out, wamepatia Aaron ile opportunity ya ku reach out to attorney. Aaron akaongelesha lawyer akamtoa. Alright? So vile lawyer alimtoa, walienda wakakaa chini. Na lawyer akamwambia Aaron, niambie ukweli. Mimi hapa niko side yako. Anything umeshindwa kuambia cops ni mimi, you can tell me anything. Juu ukinipatia all the information inanisaidia mimi kukutoa wapi kwa ingori. So start from the beginning, niambie everything up until this point. Aaron akaanza story tena. Wase waliingia kwa nyumba na flashlights, wakatumulika pale. Kidogo wamenifunga pale. Wamechukua demi yangu, wamempeleka chini. Mimi wamekuja wamenistrap mashini ya pressure, wamenipima pressure. After kunipima pressure, wakaambia nimeze tu dawa. Ilikuwa NyQuil na diazepam. Dakika hiyo kwanza nilikasikia baridi, nikasema bana kuna njeve hapa. Wakanifunika na mablanketi na wakaniambia, wasikii baridi sababu wako na wetsuits. Then after hivyo wakaenda chini kidogo, mmoja akarudi akaambia, makosa imefanyika.
tumepata dem tuko na yeye hapa, si dem tulikuwa tunataka, si tunataka Andrea, but hivyo lazima niende na yeye, nitafutieni $15,000 bas mimi nitamwachilia. Na wakaenda na dem. Nikaamka saa ngapi? Saa 5. Singefanya kitu juu waliniwarn juu ya kuongea na makarao. Mimi nikabangaiza pale for 2 hours until 1, sijui 1:30. Nikapata email kutoka kwao, wanaitisha ile $15,000. Wakaniambia wanataka 75 cash ipelekwe place wataniambia, na hii 75 nyingine place nyingine wataniambia. Nikawaambia sina hiyo, niko na 3500 mbele nyuma. Hawaku respond. Nikangoja for another 30 minutes, nothing. Hapo ndo nikachukua simu nikapigia polisi. Kupigia polisi wakanipeleka ndani for questioning. All of a sudden mimi ni suspect sasa. Lawyer akasikiza hiyo story, akaambia jamaa airudie tena na tena. Lawyer akamwambia acha nikwambie, na kuamini 100%, but the truth of the matter ni hapa nje watu hawataamini historia yako. Wacha tu nikuambie tu mapema, mimi mwenyewe nakuamini, but hapa nje itakuwa tofauti. But usijali, we will walk this journey together. Now, mnakumbuka wakati hii story leak mara ya kwanza, kuna jamaa ambaye ni reporter aliamua kukimbia na hii story deadly. Amekuwa akipiga articles kwa gazeti mbaya juu ya hii story. Any new information anaget, anaiweka kwa gazeti. Any new information anaiweka kwa gazeti. One time mazeu reporter amebangaiza tu kwa gari, ping, anapata email. Kuangalia email imetoka kwa none other than Denise Huskins. So of course anafungua email, anapata it's a voice recording imetumwa pale. So what does he do? Akafinya play. Okay, my name is Denise Huskins. I'm kidnapped. Otherwise, fine. My first concert with Bethany and her mom, Blink-182, Bad Religion. Earlier today, there was a plane crash in the Alps. 150 people died. Wangwana, hiyo ndio inaitagua proof of life. So Denise alikuwa ametuma proof of life. Na alijua ikifika kwa huyu reporter ataisambaza, ataidisseminate to the relevant authorities. So before long, of course, ikatumwa kwa mapolisi kule, na mapolisi wakapokea hiyo recording. Sasa ni kuichambua. Number 2 ni ku reach out to family members. Wajaribu kusikia kama kuna any information ambayo wanaweza kuwa wanahitaji kuhusu nani, kuhusu huyu Denise Huskins. So wakaenda pale, wakakutana na familia na wakawachezea ile recording. Wakawaambia ni aje, tumesikia kutoka kwa Denise Huskins, msichana wenu, na at least tunaweza sema ya kwamba ako alive and well. So familia wako hapo, wako very excited, waambia manze polisi, hata tusi waste time, tutoke saa hii tujaribu manze kutafuta huyu msichana ako wapi. Sababu hii email kama imekuja electronically inamaanisha imetoka kwa address fulani, IP. Nyinyi mnajuaga vile mnakachazaga hapo ikifika kwa hii mambo ya technology. Tuingieni huko before it's too late, tuone kama tunaweza fikia mali mrembo yuko. Polisi wakawaambia not so fast. Yeah. Najua saa hii tunafaa kuwa tunakimbiza hii lead, lakini naweza taka mkae chini, tuko na maswali ya kuwauliza. Number 1, huyu Denise Huskins ni mlevi? Ni mtu anapenda pombe? Ni attention seeker by any means? Si mtu anatakaga attention, kutuonyesha ni kama ako kwa shida ndio to come to her rescue. Ni mtu ako na any psychological conditions? Mtu ambaye anaweza amua tu siku moja kuamka kutusumbua tu as a city? Au amumjui na tabia kama hizo? Okay. Sawa. Okay, haina mambo. Wacheni sisi tufanye mambo yetu. We will get back to you in case tuko na any new information. Na the police wakatoka na wakaenda. You could tell from the demeanor of the police ya kwamba they are not so keen na hii kesi ya Denise na Aaron. Wameshakaa chini wakaanza kujiambia hapa kuna sarakasi inachezwa. Hawa watu wawili hawa wanacheza sarakasi hawa. Na hawa watu itabidi wapigwe viboko, sababu this is plundering the city's resources. Wanatufanyisha kazi ya PE hapa na ni michezo yao ya kalongolongo hawa watu wanafanya. So already polisi kuna so bad. Now, wakati watu walifikiria they have been surprised enough, 48 hours later, mida ya saa 2 asubuhi, simu inapigwa. Wapi?
police station ya mahali panaitwa Huntington Police Department. Huntington iko 400 miles from Vallejo. Ni far. Ni mbali kutoka Nairobi hadi coast. But there's a guy, a lady in Huntington, amepigia polisi huko akamwambia ni aje, you guys are not going to believe this. Kwa nyumba yangu sahi, I am in the presence of none other than Denise Huskins. Believe it or not, ule msichana alikuwa ameibiwa Vallejo City. Niko na yeye hapa. In fact, ile nyumba aligroia iko right opposite mine, but hakuna mtu. So alikuja akaingia kule akakosa mtu, akakuja hapa kwangu na ndio nimewapigia simu mkamu. Within minutes, Huntington Police walikuwa hapo. Wakafika, but Denise akanotice kitu. Ama karao ameingia hivi na fujo, mmoja already ashafinya record. Akona equipment fulani ya kurecord. So akashindwa, okay, it's all good. At least polisi wamekam kuniokoa. That's it. Sasa wacha wajue mambo yangu iko namna gani. So polisi wakamchukua, wakampeleka wapi? Stenje. Very fast. Kuingia pale lazima wampige questioning. Wamuulize, imekuaje? Wewe ulichukuliwa Vallejo, umeachiliwa Huntington 400 miles apart. Umejipataje hapa? So Denise akamwambia, haina mambo. Let me start from mahali nilibebwa. So immediately Denise alitolewa kwa nyumba, alienda akawekwa kwa trunk ya gari, ile tunaitaga boot. Akasikia gari imewashwa na ikatoka. Right before aingizwe kwa hiyo boot, alikuwa amebindiwa, amefungwa mikono, amevalishwa goggles ambazo ziko blacked out. Ni kama walikuwa wameweka zile tape za inaitaga insulating tapes, hizi nyeusi, na ni hizi goggles watu wanaswimigi nazo. So haezi ona kitu, na wakamkunyusha ile NyQuil na ile diazepam yenye pia chali yake alikuwa amepewa. So hiyo yote alikuwa amefanyiwa before aingizwe kwa hii boot saa 11 asubuhi. Gari ikawashwa, tekengori. Akasikia wamedrive for some time, wakafika mahali kwa some area, gari ikasimama. Akasikia jamaa akishuka, boot ikafunguliwa. Akaambiwa usijaribu kusema kitu, usijaribu kufanya kitu. Akaambia ina mambo, mimi nimetulia. Akatolewa kwa hiyo gari. Akaenda akaingizwa kwa boot ya gari ingine. Boot ikafungwa, ule jamaa akaenda akaingia na akawasha gari. Kuwasha gari, Denise anasema alisikia hiyo sauti ya engine na akajua hiyo ni none other than a Mustang. Kuna tu vile Mustang waga inaguruma, na yeye ni mtu ametambua Mustang deadly, so she knew exactly how a Mustang sounds like. Akajua for a fact, hii trunk nimeingizwa, hii ni trunk ya Mustang. No, na gari ikatoka, ikaanza safari. So as gari inaenda, ilikuwa inapiga makona. Ikipiga kona anaihesabu, ikipiga kona anaihesabu. But kumbukeni, ako na ile dawa kwa system. Before long, dawa inateka toll on her, na Denise Huskins anazima ndani ile trunk ya Mustang. Now, Denise Huskins anakuja kuamka akisikia gari inaenda ku come to a stop. So ndio anajisikia, actually I think ilisimama. Hiyo kusimama hivi ndio akashtuka. Vile hiyo boot ilifunguliwa, number 1 alisikia sauti ya birds, akajua hapa ako somewhere in the woods. Number 2, kuna harufu tu fulani ya pine trees, the unmistakable smell of pine trees. So hiyo ilimshow very quickly, mtu yangu hapa ushatoka away from any civilization, uko kwa vichaka sasa. So hii ni kuingiza baridi mbaya. Akatolewa kwa boot na mjamaa akamlead kwa something that felt like a cabin, those cabin in the woods. So akaenda akasikia mlango ikifunguliwa, akaingizwa ndani ya cabin. Akasikia cabin ina smell some type of way, ni kama hao mtu hajakuwa akishughulikia, haijakuwa ikioshwa nini. So akaingizwa, then akasikia mlango ingine tena imefunguliwa, akaingizwa ndani. Then akaenda akakalishwa chini. Mali alikalishwa akaguzaguza, akasikia hii ni bed. So akajua ako kwa one of the bedrooms za hiyo cabin. Then jamaa akakaa naye chini, akamwambia mtu yangu pole sana, hii imekufanyikia. To be really honest, si wewe ndio ulikuwa the intended target. Tulikuwa tunatafuta dem anaitwa Andrea. So of course Huskins anashtuka, anashindwa, what? Najua Andrea ni ex wa chali yangu maze. Akaambiwa sasa, but makosa imefanyika, na unajua bana tusha employ resources hapa, lazima tu pesa irudi. So tushaongea na Aaron, tumemwambia
Sisi akitupiga pesa yetu na kila mtu afuate maagizo vile tumepanga, hakuna mtu anaumia. Kila mtu atarudi home na maisha itaendelea. So Denise ikabidi ameresign tu fate yake. Jamaa akahakikisha yuko comfortable, akamwambia wewe tulia hapo, nitakupanga in case of anything. Ile dawa ni kama bado haikuwa imeisha kwa system vizuri. So Denise kidogo kidogo akazima tena. By the time anaamka, siku imeenda. Hii si ile siku aliokotwa saa 11 asubuhi. Anaamka huko majioni, siku imeenda kabisa. So kuamka anasikia some music inacheza, like French jazz inacheza mahali kwa background ni nini. Akisikiza fiti anasikia okay, yuko peke yake, ule mse alimteka yuko somewhere kwa vicinity hapo. Then kidogo kidogo jamaa akakam, akamwambia okay, umeamka, very nice, twende hata bathroom break kidogo. Akapeleka Denise bathroom break. Denise akajisaidia pale, akarudi akamrudisha pale, akamweka hapo kwa nini, kwa kitanda. Then akamwambia now kuna kitu nataka tuchapiane. Nimekaa nikadiscover tuko na wewe hapa ndio, lakini sina security just in case something happens here. Unajua unaweza jipata tu umehepa hapa. Sasa ukijipata huko nje, ni nini inakusimamisha from kuniweka kwa noma? So I need security. Na security yangu ina come in what way? Nitakuja na kamera na nitaiweka kwa hii room facing that bed. You and I will hop onto that bed and we will make passionate love. We will record it. That will be my security. Ndio kitu yoyote ikihappen ujipate huko nje umefungua mdomo, mimi na leak hiyo tape kwa internet. Sawa. Denise akaona hapa hata nikijaribu kubishana na huyu jamaa niko peke yangu kwa woods. Huyu si nikimbosi ataniua. Akasema you know what, liwe liwalo. Kaambia sawa, kama hivyo ndio umeamua ni sawa, wacha basi ikuwe hivyo. Na jamaa hivyo ndio alienda akafanya. Alienda akaleta kamera, akaimount pale, then akawasha kamenje yake, hopped onto the bed and he proceeded to sexually assault Denise. All the while ana record his food nini yote. As soon as alimaliza, kaenda akastop kamera, akachukua Denise, akampeleka shower. Denise akashawa na akarudi wapi? Akarudishwa pale kwa room. Okay? Na hivyo ndio jamaa aliyokusanya virago vyake, cameras, na akaishia. By that time kagiza kashaanza kuingia. Denise alilia, akalia mpaka akalala. So by the time she's waking up ni the following day. Alright? Akiwa amekaa pale, ule jamaa akakam, kapata mrembo ameamka, kakaa mpaka na yeye chini, akaanza mpaka kumpigia stories. Akamshomaze yeye ni jamaa alikuwa military, retire, is a veteran. Then akaingia Harvard Law School, akafanya sheria, akapata cheti, akaingia mpaka kupractice. Practice for some time, but kukakuwa na hitilafu, akakuwa disbarred, akatolewa kwa mambo ya sheria. So sasa yuko tu anatafuta kile ya kufanya na maisha yake. Hizi stories zote anapigia Denise. Denise anashindwa, why are you feeding me all that information? Bana, si utaanza kuniambia kila kitu alafu discover umeniambia vitu sifai kusikia uniue. But Denise aka play along, okay, sawa. Anamuengage tu juu ataki kuchokoza umse, yani hata kidogo. Then jamaa akadisappear tena kidogo, then akarudi. Akaambia Denise, sasa maze kuna ngori. Ngori ni nini? Aaron tumemlose. Tumejaribu kumreach, hatumpati. So si tuna suspect maybe anaweza kuwa ameenda kwa cops, but haina mambo. Kuna associates wangu wanakam. Hao associates wakikam, be on your good behavior, sababu hao si wazuri kama mimi, hao ni wabaya. So we maintain, wacha tutakupanga na nini instructions next. Na ukweli before long akasikia gari ikiapproach, ikafika kwa hiyo cabin, ikapark, wase wakashuka, wakakam wakameet na huyu jamaa mwenye amemhold captive hapa, and they spoke for like 5 minutes. Then after 5 minutes akasikia tena wakiingia kwa gari, pap, milango zikafungwa na wakadrive. Then the guy comes back in. Dimina yake imechange, anakaa tu different. Akamwambia, I need 2 things. Number 1, lazima to record proof of life.
Yeah, tutarecord sauti yako, ambia wase uko sawa, then we will send it to wale wase. Then number 2, ile tape tulirecord jana sio believable. Mtu anaweza tell uko under duress. I need us to record another one. Yeah. Na kwa hii ya pili, look happy. Look like we are meant to be. Yani, wacha kukaa ni kama ni kitu unalazimishwa. Hapana. Kaa ni kama sisi ni watu tumetoana mbali. Look like you are enjoying it, okay? Ukiifanya vizuri, hatutashinda tukirudia. But ukishinda ukiharibu, hatutoki hapa. So Denise akamwambia, ni sawa mtu yangu. Kama hivyo ndio umeamua, wacha ikue. Jamaa akamwambia, to make it a little easy for you, wacha nikupatie vinywaji. Angalau pige kiasi, usikie mwili imerelax kidogo ndio tusukume mambo. So first order of business was to record the thing. Wakarecord hiyo proof of life na jamaa akaenda akatuma. Then akakama kamletea mabias akamwekea pale akamwambia I'll be back in a few. Jamaa akatoka. Denise akapiga hizo vitu flash. Juu anataka hii kitu ishe. Haraka amalizane nayo. By the time jamaa anakam chupa ziko empty. Akamwambia ala, I see you started without me, eh? Okay. Fanya mambo. Denise akaruka pale na wakapiga mambo yao. All the while jamaa na record. Immediately alimaliza, akachukua tapes zake nini. Denise akakimbizwa bafu, akashawa, akarudi akatulia. Now, by this time, actually after the first sexual assault, kama tu design ya kurudisha mkono, jamaa alimwambia hiyo kukaa na goggles the entire time najua na kudisorient. So because you've been a good girl, wakati siko kwa room, you are free kutoa goggles. Hii aliambiwa the very first time. So ile time vile ili happen akaamka sasa akiwa peke yake akatoa goggles, alikuwa anaangalia hii room aone kama kuna design anaweza hepa, but akadiscover hii room hakuna, mpaka dirisha ziko blacked out. Yani ni hard kabisa. So hii time hata by the time the second assault ina happen, alikuwa gani mtu avai hizo mavitu, anaiva tu only ujamaa kikam in the room. So the second time happens, hiyo story inaishi hapo, anaenda nakula shower na anaenda anatulia. Na anakaa tu pale kwa bed peke yake akiwa na mawazo, mafikra, anajiuliza manzee, yani msee atajuaje niko hapa wakama wanitoe. Hiyo kitu ilikuwa ina take a toll on her deadly. Na the second night ikafika. Na Denise Huskins akaingia kitanda na akazima. Alisikia mlango ikigongwa usiku wa manane, maybe kitu kama saa 6 saa 7. Akachukua nini akavaa. Juu sheria ilikuwa msee akikuja anavaa zile goggles. Akachukua goggles akavaa akafasta, jamaa akaingia. Jamaa kuingia akamwambia mazee, pole kwa kukuamsha but kuna kitu nataka ucheki. Jamaa akaketi kwa bed, Denise akakaa chini na msee akachukua simu yake akamuonyesha. Kwa hiyo screen ya simu was a video of Denise's father pleading na whoever had taken his daughter hostage amwachilie tu. So the guy akaplayia Denise hiyo clip ya baba yake. She's a very strong person. I know that she just didn't let somebody come and take her. Immediately after Denise amecheki clip, the guy akamwangalia akamwambia, you know what? Siwezi endelea kukuweka hapa. Yeah. Let me get you back home. Lakini sasa najua Vallejo imewaka mbaya. Sasa mapolisi wako kila mahali. Nikijaribu kuingia huko, hivyo ndio watanishika. So sitakupeleka Vallejo, ndakupeleka Huntington, mahali ulireiziwa, where you grew up, kwa wazazi wako. Huko ndio nakupeleka. Keep in mind guys, Huntington was 400 miles away. Hiyo ni kama kusafirisha mtu kutoka hapa mpaka past Malindi. Akachukua goggles, akamwambia maintain goggles, kila kitu yenye msichana alikuwa nayo, although atakuwa na vitu. So ni kutoka vile yuko. Akaenda akamweka wapi? Kwa passenger seat. Hii raundi hakumweka kwa boot. Alimweka kwa passenger seat na akamwambia tulia, usicause any mayhem. Wacha nikudeliver wapi? Huntington. And they proceeded to drive the entire 400 miles until Huntington. By the time they are getting to Huntington, ni asubuhi, saa 2 asubuhi. So jamaa akasimama, akawaambia ni aje sita kudrop kwa nyumba kabisa na kudrop hapa kwa kona, wewe upige tu kona uende home. Two things. Number 1,
Ukiambia mapolisi mimi ni mtu nilikuwa military, we jua nitapata mtu wenu na nitamfanya mbaya. I know your people, all of them, your parents, your boyfriend, na wajua nitashika mtu na hautapenda. Number 2, ukijaribu kuambia bana nilikuwa assault, tunakosana vibaya sana. Hizo vitu mbili maintain, usijaribu kuambia mtu hiyo story. Akaachilia mrembo Denise. Denise akashuka, na immediately after ameshuka ndio alifanya nini? Alitoa zile goggles akaziwacha hapo na akatembea. So jamaa alimwambia simama hapo, once umerelease hizo goggles angalia huko, usijaribu kuangalia hapa. So Denise alishuka akaangalia away, gari iko nyuma, goggles amewacha. Akaambiwa ukisikia gari ime drive off, count to 10 ndio uanze safari ya kwenda. So Denise hii time hata afungui macho, amefunga bado. Akasikia gari kiguruma, gari ika take off, akaanza kucount 1 mpaka 10. After amemaliza 10, akafungua macho. This is the first time alikuwa anaona nje after more than 48 hours. Juu ile time alikuwa anaokotwa, si alikuwa ametoka usingizi. So meaning for almost 60 hours ude majaona nje. So akaokotwa, akaanza kutembea, akaenda towards house, so their house mali aligroia. Akafika pale, akanoka, akadiscover hakuna mtu, obviously because si news ishatoka msichana amekidnapiwa. So wazazi walikuwa washatoka, wameenda Vallejo mali Denise alikuwa anaishi na Aaron. So hakuna mtu kwa hii hao. So ndio neighbor akamuona Denise, akaenda kwa neighbor. Neighbor of course amechanganyikiwa deadly. Wewe uko kwa news deadly mazee, yani ni noma. Neighbor akapigia cops, na hapo ndio cops walikam wakapata nani? Denise Huskins kwa neighbor wao in Huntington Beach, 400 miles from where she was kidnapped. In her mind alikuwa anajua this is it, finally this bad ordeal has come to an end, or had it. Wangwana, tukutana episode 2 ni wa show what happens after Denise Huskins is released. Imekuwa true sana nyinyi watu wa nguvu. Adios muchachos. Peace.